to behave strictly according to the advice of my Guru. What does he mean? Does he mean he cares uppermost for Sita or uppermost for people and administration? So there are two things here. There he explains. Ramudu antunnadu, స్నేహం దయాంచ సౌఖ్యంచ యది వా జానకీమపి ఆరాధనాయ లోకస్య ముంచతో నాస్తి మే వ్యథ. స్నేహాన్ని ఆరాధనాయ లోకస్య, ఈ లోకాన్ని ప్రజల్ని ఆరాధించడం కోసం అని చెప్పి, అంటే పరిపాలన అనేది జీవుడికి ఒక ఆరాధన విశేషం. రాజులకి అంటే administration was a spiritual training to the rulers in the ancient days. They had their salvation through administration. లోకారాధనం మతం అంటే కానీ లోక పరిపాలనం కాదది. అంటే లోక పరిపాలన నిమిత్తంగా తమ ఆరాధన విశేషం. ఎలా అయితే మనం విగ్రహాలని దేవాలయంలో పటాలని పూజిస్తూ ఉంటామో, వాళ్ళు సజీవములైనటువంటి ప్రజలు అనేటువంటి విగ్రహాలని పూజ అర్చన మొదలైనటువంటి చేసి తరించినటువంటి వాడు రాజులు అంటే. Just as we worship the idols in the temple or the master's pictures etc. in the temples and churches, the rulers used to worship living idols in the name of their people, and they had their salvation and spiritual training. That is what Rama says. కనుక లోకారాధన అంటే అర్థం అది. అది ఆరాధించడం కోసం స్నేహాన్ని ముంచేత వదిలిపెట్టడానికి నా వ్యథ దుఃఖపడను, బాధపడను అన్నాడు. ఇప్పుడు ప్రాణ స్నేహితుట్ట అంటే రాజ్య పరిపాలనకి దీనికి పనికిరాదుట, అంటే వీడి మొహం నేను చూడను, ఆయన వదిలేస్తాను కావాలంటే అన్నాడు. దయాంచ, ఇది దయా కరుణకి సంబంధించిన విషయం. వీడి మీద దయ చూపించి పోని రక్షించమన్నాడు కదా, శరణాగతుడయ్యాడు రక్షిద్దాం అని అంటే ప్రజలకి అది పనికిరాదుట, అంటే తలకాయ తీసేయండి ఒప్పుకుంటా అన్నాడు. దయనైనా సరే వదిలిపెడతా, బాధపడను అన్నాడు. సౌఖ్యంచ, సుఖం, వ్యక్తిగతమైన సుఖం. నేను నా భార్య వేసవి కాలంలో ఒక 4 రోజులు ఊటీకి పోవాలి. అక్కడ బంగారపు తాటి ఆకులతో పర్ణశాల వేసుకుని ఉండాలి, టెర్లిన్ కాషాయములు కట్టుకోవాలి. అంటే మనకి ముఖ్య పట్టణంలో కొంచెం కల్లోలంగా ఉన్నదిట అని అంటే మీరు చూడండి అని మంత్రులకి చెప్పి వెళ్ళిపోవటం పిచ్చి వేషాలేదు. మున్నోరు పోయి కూర్చుంటాం ఇక్కడ, ఇది ముఖ్యం కానీ అది ముఖ్యం కాదు, మాకు ఊటీ అక్కర్లేదు అన్నాడు. నేను నా వైఫ్ ఊటీకి వెళదామని అనుకున్నాం ఈ సమ్మర్లో అంటే అనుకోకున్నాడు, మళ్ళీ మాని అన్నాడు. సౌఖ్యంచ ముంచతో నాస్తిమే, వదిలిపెట్టడానికి బాధ లేదు. ఇన్నిటినీ వదిలిపెట్టడానికి బాధ లేదు, కానీ ఒక్కటి ఉంది జీవితం మొత్తం మీద. యదివా అంటే చిట్ట చివరికి జానకి ఈమపి, సీతాదేవినైనా సరే ఎవడన్నా కావాలంటే వదిలిపెట్టాలంటే రాజ్యాని కోసం మరి వదిలిపెట్టేసేదే కానీ బాధపడేది ఏం లేదు వదిలిపెట్టడంలో అని నమస్కారం చేశాడు గురువుగారు. So Rama says, personal friendships, I relinquish, I desert my own friends if it helps the betterment of people. Love and mercy and showing compassion and sympathy towards a fellow, if it harms the people, I relinquish it without becoming unhappy. And personal comfort and happiness. If I want to go to Himalayas or Darjeeling or Switzerland in summer with my wife, because it will be happy. But if the political situation is bad, I relinquish everything. I arrest everything, I cut off every program and be with the people if my situation requires. Saukhyan. So personal happiness, I will very happily relinquish
if the situation needs it, my presence. All these are one thing. And above all, beyond everything, there is only one thing for Rama in life, which he cannot leave. That is Sita. Even Sita, if the situation requires for the people that I have to leave her off, I leave her off. So tell my Guru, this is my promise, he said. అది రాముడు చెప్పాను. So we have two unique examples in history. One forming antithesis of the other. One fellow left off his life companion, his light, his hope, his sweetness and his everything for the sake of his duty towards people. That is Rama. Another fellow has relinquished kingdom, his duties, everything for a person whom he loved to marry her. That is Duke of Windsor, Edward VIII. So we have only two unique examples in history. One fellow relinquished his everything for people. One fellow relinquished people for his everything. So one is the antithesis of the other. Both are sacrifices, no doubt. But we are expected to choose according to our own personal liking of the two. That depends upon our stage in evolution. Okay. కనుక ఒకడు ప్రజల కోసం తన సమస్తాన్ని, తన ప్రేమని, భార్యని, సమస్తాన్ని పరిత్యాగం చేశాడు. ఒకడు ప్రజల్ని, రాజ్యాన్ని, తన పరిపాలనని, డ్యూటీస్ని సమస్తం తాను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన ఆవిడ కోసం పరిత్యాగం చేశాడు. రెండూ పరిత్యాగమే. కానీ వీళ్ళ కోసం పరిత్యాగమా, నా హ్యాపీనెస్ కోసం పరిత్యాగమా అన్నది చూసుకోవాలి. సో ది ఇష్యూ రిమైన్స్, am I to sacrifice for the sake of people and my duty, or am I to sacrifice everything to purchase my happiness, personal happiness? So the issue stands there. We have to choose. One is Rama and the other is Duke of Windsor. Edward George Frederick David. He has a very, very big name. A very great noble soul who has made such a sacrifice. But the object of sacrifice is personal happiness. Here, the sacrifice is personal happiness. So antithesis of it. ఒకదానికోటి ఎవరికి వాళ్ళే నిర్ణయించుకోవాలి. ఇది చెప్పేది కాదు ఇటు పైన, అది కాదు ఇది, ఇది కాదు అది అంటానే వీళ్ళు. మనం ఏది కొద్దిగా చివతలకాయంత చేయటానికి తాగుతుంటే అది స్వీకరించాలి రెండిట్లో. అంటే సీత అన్నదప్పుడు రాముడి ముక్క అంటే సీత. అతయేవ రాఘవ ధురంధర ఆర్యపుత్ర. అందుకనే ఆయన గారిని ఈ రఘువంశంలో అందరిలోనూ మొనగాడని అంటారు అన్నది నవ్వుతూ. సో సీత said, smiling, she smiled and said, this is the reason why people say that he is the best and the foremost of all the clan and the family and lineage. About Rama, Sita said, this is why people call him the best of his clan. But she doesn't know that it is detrimental to her. If he leaves her, even then she accepts that Rama should do it. He never says he should not do it. If he were to leave off Sita, Sita will be once forever damned for her life, but she is happy that he stood for the people. That is Sita. Very strange situation in life. Do you know, Rama said, there are incidents which cut off the innermost tender folds of the heart. That is prophetic. Something strange. హృదయ మర్మఛేదనములు అయినటువంటి ఉంటాయి